good afternoon. Hello. Good afternoon, ma'am. Okay. Let us start our lecture. In previous lecture, we learned that not only the mm, or we learned that how homeopathy is a product of inductive reasoning, and it is not only restricted to the theoretical part. While in application of this homeopathic principle, we should apply this inductive logic, and the principle involved are in the examination of the patient or a record of patient, as well as in case of drug proving also, then analysis and evaluation of the symptom. In for this you also use the inductive reasoning, and also in the selection of remedy. These are these all these methods are conducted under the strictest rule of inductive logic. Therefore homeopathy is a called as a product of inductive logic. Yes, let us start the next paragraph from this H. Robert philosophy. Yes, what is true of one symptom may often be true of the whole patient, as illustrated by the reaction of thermic changes of individual parts and symptoms, and may be true of the whole man. Therefore, while we strive to form a picture of the totality of symptoms, we must instinctively evaluate and find ourselves assembling symptoms as applying to the whole man or to his individual parts, as the case may be, as Stuart will put in his Genius of Homeopathy. Yes, here also we can while preparing the totality of the symptom, or while you have to evaluate the evaluate your symptom, then what is true of one symptom may often be true of the whole patient. This whenever we success to record the modalities or any type of sensation for one complaint, then you can correlate this modality in another symptom also. That is, what is true one symptom may be often be true of the whole patient, as illustrated by the reaction of thermic changes. Yes, this whatever is the thermal changes are there, these are not only restricted to the one part, but the whole individual react to the thermic changes or any environmental changes. Therefore, we should consider this thermal modality as a modality of the patient as a whole. And therefore, as illustrated by the reaction to thermic changes of individual parts and symptoms, and may be true of the whole man. Yes, you know, for example, there is an aggravation in rainy season, the aggravation of the pain or the joint pains are aggravated in rainy season. It is a very typical symptom of rust-ox. While it is not only restricted to the joint or any other joint involved, while it is applicable for the patient as a whole, isn't it? Therefore, while we strive to form a picture of the totality of the symptom, we must instinctively evaluate that. Therefore, whatever is a modality which is patient narrated for a particular organ or particular part, then you have to may convert this modality for a general modality, as a general modality. Have you understand why we convert this? Because general modality is more important than that of the particular modality. म्हणजे रस्टॉक्स मध्ये जरी एखादा समजा नी जॉईंट इन्व्हॉल्ड असेल एखाद्या पेशंटचा, आणि तो स्पेसिफिकली रेनी सीझन मध्ये अग्रेवेशन त्याचं असेल, तर फक्त आपण त्या नी जॉईंटशीच ती मॉडॅलिटी आपण फक्त तेवढ्याच पुरती ती बघितली नाही पाहिजे, तर पेशंट ऍज अ होल, कारण हे थर्मिक चेंजेस आहेत, हे त्या एन्व्हायरमेंटल चेंजेसला पूर्ण
इंडिव्हिज्युअल फक्त त्याचा जॉईंटच एक फक्त एक्सपोज नाही होत आहे, तर ॲज अ इंडिव्हिज्युअल तो एक्सपोज होतो आहे, होल ॲज तो एक्सपोज होतो आहे. म्हणून ॲग्रेवेशन इन रेनी सीझन आपण त्याची जनरल मॉडॅलिटी म्हणून कन्व्हर्ट करू शकतो. कारण पर्टिक्युलर मॉडॅलिटीपेक्षा तुम्हाला माहिती आहे जनरल मॉडॅलिटीजला इव्हॅल्युएशनमध्ये जास्ती महत्व आहे. And find ourselves assembling symptoms as applying to the whole man or to his individual parts. As the case may be, the close well put it in his genius of homeopathy. Logic facilitates the comprehension of the related totality or picture of the symptom in the case as a whole. How there is logic, and whatever is applicable for a individual, we apply it to the general. It is an inductive logic particular to general, isn't it? And therefore Stuart Laws give the cue. It is the explanation by Dr. Stuart Laws. Logic facilitates the comprehension of the related totality or picture of the symptom of the case as a whole. म्हणजे आपण जी काही पर्टिक्युलर मॉडॅलिटी आहे त्यांना जनरल मॉडॅलिटी करून पेशंट ॲज अ होल म्हणून कन्सिडर करू शकतो. फ्रॉम ऑल द पार्ट्स लॉजिक कन्स्ट्रक्ट द होल. इट रिव्हील्स द केस. In other words, by generalizing it, assigns each detail to its proper place and gives concrete form to the case so that it may be grasped by the mind in its entirely. Yes, it is a whenever what is true for the part, and by applying the logic, we apply it for whole person. It reveals the case, in other words, by generalizing it. Assign means it is give a detailed information regarding the patient as a whole, isn't it? And therefore we can select a very proper remedy or most similar remedy as we consider the patient as a whole. The true totality is more than the mere numerical totality or whole number of the symptom. Yes, the term totality means, म्हणजे आपल्याला टर्म टोटॅलिटी जेव्हा आपण वापरतो टोटॅलिटी ऑफ सिम्पटम, तेव्हा आपण आपल्या डोक्यामध्ये काय विचार असतो की टोटल सिम्पटम म्हणजे ए टू झेड सिम्पटम जेवढे त्या पेशंटनी सांगितले आहे ते सिम्पटम म्हणजे टोटॅलिटी ऑफ सिम्पटम. तर हा टोटली रॉंग कन्सेप्ट आहे. इट इज नॉट अ न्यूमरिकल टोटॅलिटी. अंडरस्टँड, इट इज नॉट अ न्यूमरिकल टोटॅलिटी or sum total of all available symptom in the particular patient, while totality of the symptom is which is the characteristic symptom of that particular individual patient, isn't it? And therefore H. Robert told you that the true totality is more than the mere numerical totality. म्हणजे ट्रू टोटॅलिटी ही खरी आपण टोटॅलिटी म्हणतो ती नुसते न्यूमरिकल टोटॅलिटी पेक्षा आणखी काही वेगळी आहे, ऑर द होल नंबर ऑफ सिम्पटम. तर खरी टोटॅलिटी ऑफ सिम्पटम म्हणजे काय आहे बघा. It may even exclude some of the particular symptom if they cannot at the time be logically related to the case. म्हणजे कधी कधी जे आपण टोटॅलिटी ऑफ द सिम्पटम बनवतो त्याच्यामध्ये जे पर्टिक्युलर सिम्पटम असतात, पर्टिक्युलर ऑर्गन, पर्टिक्युलर सिस्टीम, पर्टिक्युलर टिश्यू शी रिलेटेड असलेले की म्हणजे पॅथॉलॉजिकल चेंजेस देखील, तर कधी कधी आपण हे सर्व एक्सक्लूड करतो, हे आपण वगळून टाकतो. का बरं काढून म्हणजे आपण ते का बरं कन्सिडर करत नाही? कारण ऍट दॅट टाइम बी लॉजिकली रिलेटेड टू द केस, ते लॉजिकली तेव्हा त्याच्याशी ते रिलेटेड नसतात किंवा त्याचा काही सिग्निफिकन्स दाखवत नाही. तर असे काही पर्टिक्युलर लेवलचे सिम्पटम आपण कधी कधी एक्सक्लूड करू शकतो टोटॅलिटीमध्ये, कारण ते इंडिव्हिज्युअलायझेशन स्ट्रिक्टली करत मध्ये काहीतरी ते सपोर्ट करत नाहीत म्हणून. Such symptoms are called accidental symptoms and are not allowed to influence the choice of the remedy. आणि अशा सिम्पटमला आपण थोडंसं वेगळंच ठेवतो, ज्याला आपण ऍक्सिडेंटल सिम्पटम म्हणतो. म्हणजे खूप रेअरलीच काय म्हणू आपण त्याला की
ते अपेक्षित नव्हते पण ते आपल्याला दिसतात आहे, तर अशा सिम्पटमला आपण टोटॅलिटी ऑफ द सिम्पटम मध्ये जरी इन्क्लूड केलं तरी सिलेक्शन ऑफ रेमेडी मध्ये आपण त्याला ते जरी इन्क्लूड झाले नाही तरी आपण त्याचं काही टेन्शन घेत नाही, सरळ सरळ म्हणायचं म्हणजे. तर असे काही सिम्पटम असतात की जे लॉजिकली रिलेटेड नसतात, त्याला ऍक्सिडेंटल सिम्पटम म्हणतात आणि ते त्याचा चॉईस ऑफ रेमेडीजवर काहीही परिणाम पडत नाही. The totality is that concrete form which the symptoms take when they are logically related to each other and stands forth as an individuality. म्हणजे totality of the symptom म्हणजे नुसतं only the numerical totality, only the sum total or collection of the symptom. No, it is not. While whatever is a symptom we arrange, it has some logically related to each other. Whatever is a symptom we arrange in totality of the symptom, these are all or they are all logically related to each other. त्यांचा लॉजिकली एकमेकांशी संबंध असला पाहिजे. उगाच ॲट रॅन्डम सिम्पटम तुम्ही घेऊन त्याचा लॉजिकली काही त्याच्यात रिलेशन नाही आहे, ते आपण नुसते कलेक्ट केले की त्यांनी सांगितले म्हणून नाही, तर त्याचं रिलेशन पण पाहिजे. पण ते पुढे जाऊन त्यांनी काय केलं पाहिजे, विच स्टँड फॉर अन इंडिव्हिज्युअलिटी. त्या इंडिव्हिज्युअल पेशंटचे कॅरेक्टरिस्टिक सिम्पटम आपल्याला त्याच्यामध्ये त्याच्यावरनं आपण ती इंडिव्हिज्युअलिटी आपण काढू शकलो पाहिजे. Recognizable by anyone who is familiar with the symptomatic form and lineament of drug and disease. It is a lineament means it is a you can say it is a feature of form. Then it is an important and characteristic features of the drug as well as disease. The basis of the homeopathic prescription is the totality of the symptom of the patient as viewed and interpreted from the standpoint of the prescriber. Yes, whatever is a homeopathy remedy we selected for the prescription, which is totally depending on the totality of the symptom, and the totality of the symptom is totally it is an interpretation from the standpoint of the prescriber. म्हणजे ज्या फिजिशियनने ती केस टेकिंग घेतलेलं आहे, ज्यांनी त्याचे एनालिसिस इव्हॅल्युएशन केलेलं आहे आणि ज्यांनी ती टोटॅलिटी ऑफ सिम्पटम काढून त्या पेशंटला त्याचे इंडिव्हिज्युअल कॅरेक्टर आपल्याला दाखवलेले आहे, त्या दृष्टिकोनातून त्याची ती रेमेडी सिलेक्शन व्हायला पाहिजे. A successful prescription cannot be made from the standpoint of the diagnostician. म्हणजे successful prescription, it is a successful homeopathic prescription cannot be made from the standpoint of the diagnostician. Diagnostician म्हणजे फक्त डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज करणं. आपण आता बघतो खूप साऱ्या केसेसमध्ये हे खूप प्रॅक्टिकल आहे. लक्षात घ्या की जेव्हा आपण एखादा डिसीज होतो आणि तो पेशंट खूप साऱ्या फिजिशियनकडे जाऊन आलेला असतो, तो वेगवेगळ्या स्पेशालिस्टला आपली तब्येत दाखवून येतो, पण कुठलाही फिजिशियन त्याचा डिसीज डायग्नोसिस करू शकत नाही. कारण डायग्नोसिस करू शकत नाही कारण तसे डायग्नोसिस होण्या इतक्या पॅथॉलॉजिकल चेंजेसच त्याच्यात डेव्हलप झालेले नसतात. पण पेशंट सांगतो की नाही, माझी तब्येत चांगली नाही, मला भूक लागत नाही बरोबर, मला झोप येत नाही बरोबर, माझी तब्येत चांगली आहे, मला फ्रेश वाटत नाही, उत्साह वाटत नाही, गळल्यासारखं वाटतं, विकनेस वाटतो, खूप सारे सिम्पटम असतात. पण as a standpoint of whenever any physician think on the material point of view, there is no any other changes occur at the as a disease point of view. म्हणजे त्याला त्या व्यक्तीमध्ये कुठला तरी डिसीज डायग्नोसिस करू तो शकला पाहिजे असं कुठलेही सिम्पटम आढळत नाही. त्याच्यामुळे तो पेशंटला तात्पुरतं त्याची समजूत घालून बळवण करतो. पण जर समजा एखाद्या पेशंटला जर डेफिनेटली कुठले पॅथॉलॉजिकल चेंजेस असतील, कुठलेही असतील की जे त्या फिजिकल फाइंडिंग म्हणा किंवा लॅबोरेटरी फाइंडिंग मध्ये म्हणा ते दिसतात, सिंपल ॲनिमिया का असेना,
म्हणजे एखाद्या पेशंटने सिम्पटम सांगितले तर आपण त्याला ब्लड टेस्ट करायला सांगू आणि त्या ब्लड टेस्टमध्ये जर समजा तो ॲनिमिया दिसला तर आपण त्याला सांगू तुझं हिमोग्लोबिन कमी झालेलं आहे म्हणून तुला हे सर्व त्रास होत आहे. तर जोपर्यंत पॅथॉलॉजिकल फाइंडिंग येत नाही तोपर्यंत आपण त्या डिसीजला डायग्नोसिस पण करू शकत नाही. पण जर समजा एक चुकून ह्या पेशंटचं हिमोग्लोबिन पण चांगलं आहे समजा आणि मग मग मात्र फिजिशियनला अडचण येईल की त्याला इतके सारे सिम्पटम आहे, त्याचे पॅथॉलॉजिकल रिपोर्ट देखील ओके आहे, मग आता काय करायचं? तर त्याच्याजवळ काही शब्द नाहीये, कारण तो डायग्नोसिसच करू शकत नाही आणि म्हणून तो ट्रीटमेंट पण देऊ शकत नाही. पेशंटला तो एखाद दुसरं टॉनिक वगैरे देऊन तो पाठवून देतो. पण आणि जर समजा आता ही गोष्ट होमिओपॅथीमध्ये आहे की होमिओपॅथीमध्ये जर एखादा पेशंट आला आणि त्याचं आपण डायग्नोसिस करू शकतो आहे, बट the homeopathic prescription never depending on the diagnosis of the disease. हॅव यू गॉट दिस? म्हणजे मी बरेचदा प्रश्न विचारते की मलेरियासाठी आपल्या होमिओपॅथीमध्ये कुठले औषध आहेत, तर मॅक्झिमम लोक सिंकोना बार्कचं नाव घेतात. बट सिंकोना बार्क इज नॉट अ मेडिसिन मीन फॉर द मलेरियल फीवर, isn't it? There are n number of medicine which have a fever with chill with or fever with chill or any other malarial like symptom. मग फक्त आपण चायनावरच का भर देतो? कारण आपण म्हणतो की हॅनिमन ही आपल्या होमिओपॅथीच्या हिस्ट्रीमध्ये हॅनिमनने तो फर्स्ट प्रूव्ह केलं होतं आणि त्याने मलेरियाचे सिम्पटम दाखवले होते. बट अवर प्रिस्क्रिप्शन इज नेव्हर डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस ऑफ द डिसीज. जर समजा एखाद्या पेशंटला मलेरिया नाही आहे, समजा भलतंच काही आहे, फक्त त्याला ताप येतो आहे, तर नुसत्या तापावरून आपण त्याला सिंकोनाबारक देऊ शकत नाही. मग त्याच्यासाठी आपल्याला केस घ्यावी लागेल आणि केसमध्ये त्याच्या मोडॅलिटीज आणि त्याचे कॉन्कॉमिटंट सिम्पटम कन्सिडर करून आपल्याला टोटॅलिटी ऑफ सिम्पटम काढावी लागेल आणि मग प्रिस्क्रिप्शन. देर आर एन नंबर ऑफ मेडिसिन recommended for the fever from aconite to zinc, you can say. खूप सारे मेडिसिन आहेत. अॅकोनाइट आहे, बेलाडोना आहे, ब्रॅनी आहे, जलसेमम आहे, इपिकॅक आहे, नेट्रमोर आहे, सेपी आहे, फेरमफॉस आहे. कुठलं मेडिसिन देणार आहे आपण? तर आपल्याला मेडिसिन सिलेक्ट करण्यासाठी आपल्याला टोटॅलिटी ऑफ सिम्पटम काढणं आवश्यक आहे. आणि ही टोटॅलिटी ऑफ द सिम्पटम काय करते? हे डायग्नोसिस वरनं त्याचं डायग्नोसिस नाही करत, कारण डायग्नोसिस इज मेड फ्रॉम द कॉमन सिम्पटम ऑफ द डिसीज and diagnosis which is made by the allopathic physician also, because their treatment is totally depending upon the diagnosis of the disease. While in homeopathy it is a basic difference. Homeopathic prescription, that is a successful prescription, he called a successful prescription which cure your patient. It is never depending on the diagnosis of the disease, while our prescription is depending on the individualization of the patient, that is the totality of symptom. The surgeon nor the pathologist, such as because of the differing interpretation and the classification of the symptom. A prescription only be made upon those symptoms which have their counterpart or similar in the materia medica. Yes, it is a symptom. The prescription only made upon those symptoms which have their counterpart. Counterpart means the thing which correspond to or which is correlate to, or you can say it has the same function. Counterpart means it is a similar one. Have their counterpart or similar in the materia medica. So that means whatever is a thing correspond with, म्हणजे जो disease आहे, counterpart means the disease symptom are similar or the similar in the materia medica. म्हणजे जे सिम्पटम डिसीज मध्ये आहेत तेच आपल्याला काय करायचे, त्याची काउंटरपार्ट करायचा, त्याची सिमिलॅरिटी पाहायची आपल्याला कशामध्ये, मटेरिया मेडिका मध्ये बघायची. Individuality is incalculated always in the examination of the case. The 3 steps always followed in a carefully developed case consist of in the examination of the patient, the examination of the symptom record of the patient, and the examination of the materia medica. The examination of the patient, yes, it is a case taking. The examination of the symptom record of the patient, that means whatever is the symptom we collected, we have to analyze and analysis and evaluation, and then you have to
examination of the materia medica, that is you have to compare with the knowledge of materia medica. After these steps are logically taken and analyzed, they lead by the process of induction to the generals of the case. For the generals are the sum total of the particulars. Or the generals are the sum total of the particular. That means whatever is the sensation which he the patient feels at the particular level, you can convert it with the process of induction and consider as it is a general. The value of the generalization depends primarily upon the data from which it is drawn. For it is an axiom of philosophy that a general truth is but the aggregate of the particular truth, a comprehensive expression by which an indefinite number of individual facts are affirmed and or denied. Yes, it is a very constructive thing. That is a value of the generalization. That is when we consider the patient as a whole. Whenever the same sensation patient uh, feels at the more than one part, uh, or you can say at the general level, or it is a mental symptom or physical general symptom, these symptoms are considered as a general symptom, because these are the whole person reflect it, the whole patient reflect this symptom or involved in that particular symptom, and therefore the generalization is very important. Generalization of the symptom is very important because the general indicate the patient as a whole. A general truth is but the aggregate of a particular truth. A comprehensive expression. Comprehensive means which we can understand, including all elements, you can say. Including all element expression by which the indefinite number of individual facts are affirmed or denied. आपण त्याच एका बेसिसवर आपण त्या सिम्पटमला इन्क्लूड करू शकतो किंवा डिनाय करू शकतो. It is not possible to form generals until we have considered special particular symptom and analyze and assimilate them in their relation to the whole. म्हणजे जनरल सिम्पटम कन्सिडर करणं कधी कधी कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्पटम असतात की पेशंटला फक्त म्हणजे पेशंट जनरली हॉट असेल पण त्याला फक्त एका पार्टचं त्याचं ॲग्रिवेशन, एखादा पेन त्याचं मात्र ॲग्रिवेशन हे कोल्डनी होत असेल, तर असे काही कॉन्ट्राडिक्टेड सिम्पटम असतात, पण आपण त्याला जनरलायझेशन कन्सिडर नाही करू शकत. तो फक्त एका पर्टिक्युलरचा जेव्हा पार्ट बनतो तेव्हा तिथे आपण त्याला जनरलायझेशन मध्ये कन्सिडर नाही करू शकत. इट इज पॉसिबल टू फॉर्म जनरल्स अंटिल वी हॅव कन्सिडर स्पेशल पर्टिक्युलर सिम्पटम. असे काही आपल्याला पर्टिक्युलर सिम्पटम असतात की ते आपण जनरलाइज मध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो, किंवा एकापेक्षा जास्त कंप्लेंट मध्ये आपल्याला जर सेम मॉडॅलिटी दिसल्या, किंवा पूर्ण पेशंट आणि पर्सन त्यांनी अफेक्ट होत असेल, किंवा एन्व्हायरमेंटल चेंजेस आहेत, किंवा कुठले थर्मल चेंजेस असले, तर आपण पेशंट ॲज अ होल म्हणून त्याला जनरल म्हणून कन्सिडर करू शकतो आणि त्याचं रिलेशन बघू शकतो की संपूर्ण पेशंटसाठी त्याचं रिलेशन काय आहे, म्हणजे मेंटल फिजिकल. मायनर पर्टिक्युलर्स एंटर इनटू मेजर अँड मेजर इनटू वन ऑल इन्क्लुसिव्ह कन्सेप्ट ऑफ द केस. म्हणजे इथे त्यांनी कधी कधी म्हटलंय की मायनर पर्टिक्युलर्स एंटर इनटू मेजर, म्हणजे कधी कधी मायनर पर्टिक्युलर सिम्पटम असतात पण आपण ते कधी मेजर बनून जातात, तर कधी कधी मेजर सिम्पटम असतात. मेजर म्हणजे यू कॅन से हिअर द पॅथॉलॉजिकल चेंजेस जे मेजर वाटतात, तर त्यांना देखील कधी कधी आपण आपल्या याच्यामध्ये लिस्ट इम्पॉर्टन्स आपण देत असतो. Such an all-inclusive measure is similia similibus curanter, the most complete and far-reaching generalization ever made from the deduction of the individual facts. Yes, whenever we complete all case, then we have to apply the inductive logic for the analysis and evaluation of the symptom, and deductive logic also. That from the deduction of the individual facts, whatever is the facts, whatever is the symptom we observe, then
by the process of deductive logic we फॉर एक्झाम्पल की जी जनरल मॉडॅलिटी असेल तिला आपण पर्टिक्युलर मध्ये कन्वर्ट पण करू शकतो. म्हणजे हे सर्व आपल्या फिजिशियनच्या स्किल वर किंवा त्याची जी पॉवर ऑफ इंटरप्रिटेशन आहे त्याच्यावर हे सगळं अवलंबून असते. The value of generalization depends in its essence upon the data from which it is drawn. The facts must be both accurate and complete. Where we have many and clear mental symptoms, they are always generals, for they represent the man in the most characteristic sense. Yes, here he tried to understand us that the value of symptom, the how we evaluate the symptom, where we have many and clear mental symptom. एखाद्या केसमध्ये आपल्याला खूप चांगल्या प्रमाणात आणि एकदम क्लिअर मेंटल सिम्पटम दिसतात. मेंटल सिम्पटम्स हे नेहमी जनरल असतात, कारण माइंड हे कुठे एक पर्टिक्युलर ऑर्गन मध्ये लोकेटेड नाहीये, आहे ना. आणि माइंड हे एक जे आपण जी आपली मनाची अवस्था आहे, जी मेंटल कंडिशन आहे, इट अफेक्ट द होल इंडिव्हिज्युअल पर्सन. तुम्हाला माहित असेल की कुठलेही जे काही आपल्याला षड्रिपू ज्याला आपण राग, एकदम संताप आला किंवा टेन्शन आलं, काळजी, दुःख, आनंदी झालो, अशा ह्या वेगवेगळ्या ज्या इमोशन्स आपल्या मना मेंटल सिम्पटम म्हणून येत असतात, याचा डेफिनेटली ह्या आपल्या बॉडीचे सेन्सेशन आणि फंक्शन रेग्युलरली आणि हार्मोनियस वेनी सुरळीतपणे रित्या चालावं म्हणून व्हायटल फोर्स आपल्या स्वतःमध्ये काही इंटरनल चेंजेस करत असतो. आणि these are whatever is the changes vital force make at the level of, or the you can say the secretion of different hormone, he established the harmonious sensation and function of all system. And therefore the mental symptom directly affect the hormonal secretion, and the whole body is affect, whole body under the influence of these hormones, and therefore mental symptoms are always general, for they represent the man in the most characteristic sense. आणि ते कुठल्याही माणसाची मानसिकता ही प्रत्येकाची इंडिव्हिज्युअल आहे आणि ही त्याची खास असते, आणि म्हणून हे एक खूप मेंटल सिम्पटम हे एकदम कॅरेक्टरिस्टिक सिम्पटम म्हणून आपण समजतो. Modalities again are always general. Modalities, aggravation and ameliorating factor, these are always general, for they are the natural modifiers of the case, where there are no generals. Second, we can expect no cure. म्हणजे केंटनी तर काय म्हटलेलं आहे की where there are no general we can एक्सपेक्ट नो क्युअर्स. म्हणजे जनरल सिम्पटम म्हणजे कारण जे सिम्पटम पेशंटला होल पेशंटला रिप्रेझेंट करतात, त्याला इंडिव्हिज्युअलाइज करतात, कारण पर्टिक्युलर मॉडॅलिटी पर्टिक्युलर सिम्पटम्स आर नॉट मच इम्पॉर्टंट, while general symptoms are very much important because these are characteristics which individualize your patient. And therefore Kent says where there is no general symptom we can't expect the cures. The approach to the study of the case and the approach to the study of materia medica are essentially the same. The materia medica is the facsimile of the sickness. Yes, it is very important. The how to study the materia medica. The approach to the study of the case, आपण ज्या पद्धतीने केसला स्टडी करतो, that is the symptom which are developed from mental to physical, जनरल टू पर्टिक्युलर, हाच अप्रोच आपण मटेरिया मेडिका देखील अभ्यास करताना लक्षात घेतला पाहिजे. द अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ द मटेरिया मेडिका आर इसेन्शियली द सेम द मटेरिया मेडिका ऑफ द फॅसिमिली ऑफ द सिकनेस. म्हणजे ज्याप्रमाणे डिसीज एखाद्या व्यक्तीला होतो